So you continue the translation? История индийской синемы. It's a story about how information No, not this. I am asking my lesson. Are you continuing the translation? Yes, Okay. yes. And I am not asking about this. It's more for Hari So in our study about the science of homeopathy, наше изучение науки гомеопатии. so we have till now considered about how you have to produce an artificial disease to induce the secondary action in the vital force. До сих пор мы изучили то, как создается искусственная болезнь для того, чтобы вот, взаимодействовать с изначальной болезнью, как уменьшить вторичные симптомы. So before we identify a substance as a remedy which can produce similar group of symptoms, До того, как мы подберем то лекарство, которое обладает такими же симптомами, как болезнь, we have to know how to get the picture of the real picture, inner picture of the disturbance in the person who came as patient. вы должны знать, как получить вот эту общую картину болезни, проблемы человека внутренней. Because as I told you in the beginning, according to homeopathy, Так как было сказано в начале, согласно гомеопатии, disease does not exist or is not located in any part of the physical body. сама болезнь, она не находится в какой-то определенной части тела. So what we experience as any sort of distortion or any sort of deformity on the physical tissue is only the result of the disease. Любое беспокойство, которое мы испытываем на физическом уровне, это всего лишь результат и отражение того, что происходит на высшем плане. And also, we have studied that in the
in view of this, in the light of homeopathy, there are not so many diseases that are existing in a person. И с точки зрения гомеопатии нет так много болезней, которые бы существовали в теле человека. It is only one disease. That means disease is a disorder. As I told you in the very beginning, disease is a disorder in the functioning of vital force. И болезнь, согласно гомеопатии, это не что иное, как определенное расстройство жизненных сил в человеке. Но оно одно. So during this phase of disorder, so it has produced certain group of symptoms as indicators on different levels. И вот с тех пор, как этот беспорядок, да, эта пробоина появляется в жизненных силах, она постепенно начинает формировать определенную группу симптомов. So the real disturbance caused in the functioning of vital force is from the higher level, from the inner consciousness, that means from the mind and above. И настоящее изначальное беспокойство, которое возникает у человека, оно формируется на уровне ума, на высших уровнях. So therefore, how can we identify that diseased condition or a disturbed condition in the patient? How we study according to homeopathy? И как мы можем понять вот это болезненное состояние человека согласно гомеопатии? When we receive a patient or a suffering person for treatment, Когда к нам поступает человек для лечения, if the patient presents to you only some papers of the results of the analysis and with a name of a disease, если человек поступает с определенным перечнем анализов, результатами и с названиями болезней, so for homeopathic consideration it makes no use, it is of no use at all. для гомеопата эти данные не имеют никакого смысла. So what is important is how the person feels and how the person experiences. That is important, and not the results that are recorded from all this analysis, laboratory analysis. Важны не результаты анализов, а то, как себя человек в данный момент чувствует и какой опыт он переживает. So who is most authentic for a homeopathic doctor is the patient is more authentic, because we have to give importance to what the patient says and how the patient feels. This is important, not all these results and all these microscopic tests and all. Так что же является для гомеопата наиболее важным? Чувство человека, его ощущения, да, его состояние или тесты и анализы? The disease or the disorder starts very long before in the mental and higher plane, before its effect is manifested on the physical body. Сама болезнь или какое-то беспокойство жизненных сил, оно начинается намного раньше, чем болезнь поступает в физическое тело человека. I will give you some example, then you can know very clearly. Кришна даст определенный пример, который более детально нам опишет это. Suppose a patient came to you, Например, к нам приходит пациент. only with some patient first will express only some physical problems and some inconvenience on physical body. Например, этот человек будет испытывать какие-то трудности, неприятности в теле. But yes, first of all,
you have to note down whatever is told by the patient without interrupting. Прежде всего мы можем записать то, что жалобы пациента без того, чтобы его перебивать. Dr. Hahnemann, who is the founder of homeopathy, has given clearly the wonderful method how you can get all the information from the patient. Доктор Ганиман, основоположник гомеопатии, он дал очень хорошие инструкции по тому, как эти данные из пациента получить. He has given in the book called Organon, that is really the most fundamental book, because it gives the foundation, the philosophy of this science. Есть книга, написанная Ганиманом, называется «Органон». И это первая, изначальная, самая фундаментальная книжка, в которой раскрываются все основополагающие вещи о гомеопатии, о науке. Ганиман. It is given in the form of aphorisms. И вот эти советы, они даны в форме афоризмов. And later, this was explained with a good, with examples and with a wonderful manner. And there are many of his followers who have explained, and most wonderful explanation is from Dr. Kent. Есть не одна расшифровка этих афоризмов его последователями, но один из лучших вариантов это книга доктора Кента. So Kent, he has given lectures on homeopathic philosophy. Доктор Кент давал лекции по философии гомеопатии. This is a very important book. Очень важная книга. So, in homeopathic treatment, how you make the case sheet and with the information given by the patient, how you make the record, that is the important thing for us. Как мы делаем кейс, как мы его создаем, когда к нам приходит пациент, это очень-очень важно. So we have to, when you are making the case sheet or after completing what the patient says, you have to find out which are, first of all, what all they give about the names of the disease. You just need not bother about it, because that is not important. You can just make a note and leave that. Когда пациент начинает рассказывать название своих болезней, мы можем их где-то там себе пометить, но на самом деле это не имеет большого значения. То, что он себе знает. Because you know, all these names of the disease with technical language they give in the reports, and the patient, because they don't know, therefore they bring all this, and they say I had this and this disease, this phlebitis, this and this, and so you need not bother about this. Just make a note and leave that. Часто приходят пациенты, и у них на руках какие-то анализы, и по этим анализам им дают как-то диагноз, ставят диагноз. И на самом деле для гомеопата это не имеет никакого большого значения, вот эти названия все. So that is not at all useful for us to select a remedy.
То есть они никак не помогут выбрать правильное лекарство. And then the patient will explain about some pains or some discomforts in the physical body. So they say, I have often I get headache. So if you write headache, but with headache you can't select a remedy, because if you go into Materia Medica, there are more than 1,000 remedies in which you have headache. How can you select it? Да. Потом пациент начинает рассказывать о своих каких-то физических недомоганиях. И вот он говорит, у меня голова болит. Но на самом деле просто пометить, что у него болит голова, тоже ничего не даст, потому что в Materia Medica есть около 1000 разных способов, вариантов того, как может болеть голова. And so the patient, for the patient, what is important is they want to explain to doctor about their physical problems. So let them tell that, and you note about this, but not for selection of the remedy. В принципе, это важно, да, какие у человека есть симптомы. Это надо тоже записать, но опять-таки это не даст нам полную картину для того, чтобы выбрать лекарство. And then afterwards, gradually, you can indicate to the patient what is to be explained, and then the patient will open up. Ну, то есть можно постепенно направлять пациента в нужную сторону, и он постепенно будет раскрывать свои проблемы. So, for example, the person who came, he has, first when he came, the patient, then he said, sir, doctor, I am suffering from diabetes for some years. Например, приходит пациент, говорит, что у него диабет несколько лет. So, what do you know by diabetes? Only that there is increase of the level of sugar in blood and urine, but that doesn't give anything. Что известно о диабете? Только то, что в это время у человека повышен уровень сахара в крови и в моче. Therefore, homeopathy says that you have to treat the person, not the disease. Поэтому в гомеопатии сказано, что нужно лечить пациента, а не болезнь. So, now, when you get information and observe the patient, suppose that person, while speaking also, is in a very hurried manner. Мы должны, вместе с тем, что мы записываем его физические симптомы, мы должны за ним наблюдать. Бывает, что человек рассказывает, ну, как бы, в его поведении видно, что он очень такой, как бы, отрывисто рассказывает, резко, быстро. So you can get the information from the patient or from the family member or attendant of the patient to know whether this person is always in such a hurried manner. И тогда мы можем от него узнать или от его приближенных людей, всегда ли он находится в такой спешке. So you can find out that this person is, even in everyday life, he is always in a hurry. И тогда мы можем узнать, что в его ежедневной жизни он находится вот в такой спешке. So, when he has to move out from the house, even to go to the office, which is a regular program, И даже, например, когда ему просто нужно выйти на работу, в офис, да, что является его ежедневной рутиной, he feels very much stressed. он чувствует большой стресс. And then he gets ready, and just the moment when he has to step out of the house, he gets a strange sensation, and then he has to rush into the toilet, and then he passes a little watery stool, and then only he can go out of the house. И перед тем, как выйти, он уже собран, и тут вдруг у него какая-то боль появляется в животе, ему приходится идти в туалет,
и ну, как бы у него начинается расстройство желудка. So it may be, if he is going to the school or college as a student, Может быть, когда он был студентом, ходил в школу или там, в институт, or afterwards it may be when he has to go to the office, а потом ему надо идти в офис, or the same thing when, for example, he has to make a journey, либо когда, например, ему нужно ехать куда-то в поездку, then he is more stressed. тогда он еще больше в стрессе. So suppose he has the train at 10 o'clock and he has to leave at 9 o'clock. Например, у него поезд отходит в 10, а в 9 ему нужно выйти. So a few days before already he starts making a preparation for the journey, even though it is not a long journey or it is not for a long time, but even then he needs so much of, it is mental preparation. Mentally he feels like that he has to arrange everything for the journey, and he arranges, and on that day when he has to leave at 9 o'clock, he packs everything, he feels everything ready. But at 9, just when it is 9 o'clock, he wants to go out, but he has to rush to the toilet once again. Даже если его поездка не дальняя, да, он все равно начинает готовиться дня там, на несколько дней, собирать вещи, и он постоянно думает об этом, он ментально готовится. Но все равно, даже при этом, когда наступает 9 часов, время выхода, он все равно побежит в туалет. So with great difficulty, he reaches the railway station just before the train leaves, and with a hurry, he just jumps into the train. Все равно с большими проблемами он наконец-то выйдет, но все равно он будет очень спешить, опаздывать, и в последнюю секунду заскочит в поезд. And then, after reaching the place, he realizes that he has forgotten some very important thing which he has to bring. И когда он уже приедет на место, он обнаружит, что что-то очень важное забыл дома. Мы все это Вот нам смешно, да? Но в этой ситуации бывал каждый. And this person also, some more things, which is, for example, when he is going up, either by going upstairs on the top floor or going up, he cannot look down. If he looks down, he feels very anxious that he may fall down, and in this anxiety gradually he goes to the edge. И этот же человек, он, например, когда он поднимается по ступенькам или опускается, ему не стоит смотреть вниз, потому что он будет терять ориентацию, и он вместе с этим он будет становиться все больше и больше на край. So he generally avoids to get into such situation to go on the top and look down. И он, имеется в виду какое-то высокое место. И он будет всячески избегать ситуаций, где ему нужно быть на высоте физически. If you take this person with you to the top, he says, no, let us not go, because we may fall down. He also does not want the other person also to go there. Когда кто-то из его друзей, знакомых говорит, пойдем наверх, он не хочет, чтобы даже его друг шел, потому что он будет бояться за него тоже, чтобы тот не упал. If he has to travel in a ship, then he will sit inside and not from the deck, he will not look into the water. Если, например, ему приходится плыть в корабле, то он будет сидеть в трюме внутри, ему будет страшно смотреть за борт. When he is in the flight, generally a chronic person, such a person with chronic symptoms of this, does not prefer to fly, but when he is in the flight also, when the flight is taking off,
he feels very anxious and stirring in the stomach. Это, ну, такой человек с такими симптомами, как правило, не любит летать, но если ему приходится, то он, когда самолет будет взлетать, у него будет, ну, такое, как большая тревога, и у него опять-таки будет, ну, желудок реагировать. So he gets a sort of panic. Он начинает паниковать. And when he is walking on the street, И когда он гуляет на улице, he feels, even though he is walking at the edge, at the footpath, but he feels that the vehicles coming from the back may come and crush him. например, если он идет по тротуару, но где-то с краю, он все равно будет чувствовать, как будто бы машины могут его сбить, которые едут, ну, по его пути, в его сторону. Ну, And therefore, many times he watches, while he is walking, he'll be watching what is happening behind. когда он идет, он будет постоянно оглядываться, смотреть, что за спиной происходит. And then another thing is, he is not sure of his memory also. Because of his confusion, Из-за его таких вот заблуждений он также не уверен в своей памяти. so when he came out of the house, he locked the house, he got into the car, but after that, when the car has to start, then he has stopped. Whether I have locked the door or not, then once again he goes back, he checks whether he has locked 2-3 times and again returns. Также у человека такой есть, ну, такая привычка, он вышел из дому, он сел в машину, и когда он уже отъехал, он начинает думать, боже, я дверь закрыл или нет. И он возвращается домой и, короче, проверяет. When these people, when they are so chronic, these people, that when he is in the office, he has his own desk which he can lock with all his papers. So after leaving the office, sometimes after going home also, then he feels, perhaps I have not locked my desk, the important papers are there. So he goes back to the office to check whether he has locked already. But whether he has locked or not, he is not sure. It also works with iron, you know? Yes. Whether you put plug off. Yes. Ну, если, например, человек с такими симптомами уходит с работы, у него на работе стоит стол, да, с замком, то он может вернуться на работу, чтобы проверить, закрыл ли он, потому что там лежат ценные бумаги. А я говорю, что такое, у меня, например, очень часто с утюгом, я не помню, я выключила утюг или нет. Мы все так. Я тоже. When he was a student also, in students also, such persons will be there. He studies the subject very well, he knows everything very well, he can answer without any problem. But after getting into the hall, when the question paper is given, then he is very panicked, and in this he gets confused, and then he gives a wrong answer to the question. And after coming home, when he looks at the question paper, or when his father or mother asks, he gives right answers, but there exactly wrong answers. Такие же люди встречаются среди студентов, когда, например, человек все знает, он может ответить на любой вопрос, но как только он заходит в комнату, там, где проходит экзамен, у него начинается паника, и он пишет вообще неправильные ответы. Когда он возвращается домой, там его родители спрашивают, он правильно отвечает, но как только он начинает быть на экзамене, он сразу все начинает путать. So, such a person in such condition, suppose for some acute thing he goes to the doctor, or just he goes to the doctor, suppose because he also sometimes suffers from lack of sleep because of all this thinking, and so when they go to the doctor and says, and doctor makes all
the analysis examination from top to bottom, and doctor says, you have no problem, your health is perfect, he says.